basic, welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel at ikaw ay bago sa channel ko, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos na ilalabas dito sa aking YouTube channel. Okay, so pag-usapan natin yung nakaraang dalawang videos na inilabas ko recently. Okay, so the first one is adding paano mag-add and mag-subtract ng integers, and then yung pangalawa is paano mag-multiply and mag-divide ng integers. Okay, so sa lahat po, para mas maintindihan yung mga basic rules in adding and subtracting integers as well as multiplying and dividing integers, punta lang po kayo dun sa dalawang video ko po na inilabas para kahit paano meron po kayong mapulot doon. Okay? So, yung video po natin ngayon, may nag-request po kasi nito is kaibigan ko po pangalanan kong si Sir Noe. Ayan. Sabi niya, may nagre-request daw sa kanya about fraction naman. Okay? So, in which, yung fraction naman kasi talaga sa mathematics, ito yung or kadalasan talaga na ang mga learners natin ngayon ay iniiwasan kasi napaka-komplikado naman talaga ng fraction. Okay? So, today, we're going to discuss about on how or paano ba mag-add at magsusubtract ng fraction. Okay po? So, paano mag-add at magsusubtract ng fraction. So, ready na ba kayo? Let's go mga ka-basic! Okay, so bago tayo mag-add and mag-subtract ng fraction, kailangan ay ma-master muna natin yung pagkuha ng tinatawag natin na LCD o yung least common denominator na tinatawag. Kasi kailangan natin yan kung kapag nag-a-add or nagsusubtract tayo ng fraction. So, bigay tayo ng example number 1. Find the LCD of 4 and 6. So, in getting the LCD, there are two ways. Meron tayong dalawang paraan kung paano natin siya makukuha. The first one is by using the prime factorization method, and the second one is by using the listing method. It's either of the two kung saan kayo mas kampante. So, gamitin natin yung tinatawag natin na prime factorization. Sa prime factorization, ganito lang po yung ginagawa. So, sulat natin yung 4. Sulat natin yung 4 saka 6. So, prime factors. Okay? So, ano ba yung factors ni 4? Diba? 2 times 2. Si 6, diba? 2 times 3. Ayan. Tapos, ang ginagawa ko lang dyan, di ba yung common sa kanila ay si 2. Etong dalawa. Eto, yan, common. So, inilalagay ko siya dun sa baba, 2. Isang beses ko lang siya isusulat. Multiply dun sa mga natitira. 2 times 2 times yung isa pang natira, 3. So, kapag minultiply natin, 2 times 2 is 4 times 3 is equal to 12. So, therefore, ang LCD ng 4 and 6 is equal to 12. Kanina, ginamit natin yung tinatawag natin na prime factorization. This time, gamitin naman natin yung tinatawag na listing method. So, same example pa rin yung 4 and 6. So, paano ba yung tinatawag natin na listing method? Okay? So, sa listing method, kunin nyo lang yung multiples of 4. Ano ba yung mga multiples of 4? Diba? 4, 8, then 12, 16, then 20. So, sa 6, we have 6, 12, 18. Yan yung mga multiples. Tapos, nung nakita ninyo, meron na siya agad na magkamuka, which is yung 12. Ayan. So, kapag may nakita na kayong magkamukha sa kanya, yun na automatic yung LCD. Diba kanina ang nakuha natin 12, ginamit natin yung prime factorization. This time, ginamit natin yung tinatawag natin na listing method. Pareho lang naman yung nakuha natin. So, sabi ko nga kanina, it's either of the two. Ang gamitin ninyo, pwede naman kasi pareho lang yung makukuha. Next po natin is yung 8
and 20. So, kukunin natin yung LCD ni 8 and 20. So, gamitin natin yung prime factorization. So, si 8, ang factor niya ay 4 times 2. Si 20 naman ay 4 times 5. So, ano yung gagawin natin? Kunin natin yung common, which is 4. Tapos, isulat lang natin dito ng isang beses. Ayan po. Tapos, yung natitira, which is 2, times yung natitira, which is 5. Yan. Tapos, multiply natin. So, 4 times 2 is 8. 8 times 5 is 40. So, therefore, ang LCD pala ni 8 and 20, LCD is equal to 40. Ganun lang po yung pagkuha ng LCD. Ayan. So, magbigay tayo ng example about adding fraction. So, let's say meron tayong 3/4 plus 1 over 6. So, ano yung sabi natin unang gagawin muna natin is to get the LCD of 4 and 6. So, ano ba yung LCD ni 4 and 6? So, dito tayo, 4 and 6. Kanina nakuha na natin to. Kaya lang gusto kong ibigay na example ulit. Okay, so si 4 and 6 sabi natin 2 times 2. Then si 6 ay 2 times 3. So ano yung LCD niya? Kunin natin yung 2 na common. Tapos yung 2 dito. Tapos yung 3 dito. Okay, so 2 times 2 is 4 times 3. So 12. Ang LCD natin ay 12. Ayan po. So, saan natin siya ilalagay dito? 12 yung LCD. Okay po. Now, ano na yung next natin na gagawin? Ito po yung susunod. 12, yung LCD, 12, i-divide sa 4. 12 divided by 4 is 3. Then, yung quotient doon na 3, i-multiply sa numerator which is 3. So, 3 times 3 is equal to 9. Ulitin natin 12 divide 4 is 3 times 3, kaya nakuha yung 9. Plus, kasi addition siya, 12, the same procedure, kung paano natin yung ginawa dito. 12 divided by 6 is 2. 2 times 1 is 2. Then, i-add natin yung numerator. 9 plus 2 is equal to 11 over, copy the denominator which is 12. So, therefore, the answer should be 11 over 12. Hindi na natin siya pwedeng i-lowest term kasi wala naman common sa kanila. Okay, yung next example natin is 3 over 8 plus 5 over 6. So, the first thing na gagawin is to get the LCD of 8 and 6. So, we have 8 and 6. So, ang factors ni 8 ay 2 times 4. Si 6 naman ay 2 times 3. So, kunin natin yung common which is 2. So, 2 times yung mga natitira which is 4 times yung natitira which is 3. Next, i-multiply natin. 2 times 4 is equal to 8 times 3 is equal to 24. So, therefore, ang LCD niya ay 24. So, saan natin ilalagay yung LCD na 24? Dito po. Okay? Next. Yung next procedure natin, yung ginawa natin kanina. Divide muna. 24 divided by 8 is 3. Then, yung quotient na 3, ita-times sa numerator na 3. Ulitin. 24 divide 8 is 3 times 3 is equal to 9. Plus, 24 divided by 6 is equal to 4. 4 times 5 is equal to 20. Ulitin 24 divide 8 is 3 times 3, kaya nakuha yung 9. Plus 24 divided by 6 is 4 times 5, kaya nakuha yung 20. Then, i-add natin. So, 9 plus 20 is 29 over 24. Now, kung mapapansin ninyo, kaya natin diniscuss kanina yung proper and improper fraction. Kapag ang nakuha nating sagot ay improper fraction, we're going to convert it into mixed fraction. So, paano ba magko-convert ng mixed fraction? I-divide lang. Okay? So, 29 divide 24.
So, ilang 24 ang makukuha mo sa 29? Diba? Isa lang. Then, 1 times 24 is 24. Minus 29 minus 24 is 5. Okay po. So, ano ngayon sir ang magiging sagot sa 29 over 24? Yung quotient, yun yung ating whole number. Yung, yung remainder na 5, yun yung ating numerator. And then, etong 24 na denominator dito, kukopyahin lang. So, ang sagot pala dyan is 1 and 5 over 24. Yung improper fraction, kinonvert lang natin siya into mixed fraction. Okay, next, yung last example natin in adding fraction is 7 over 10 plus 4 over 15. So, unang gawin natin is to get the LCD of 10 and 15. Kuhanin muna natin. So, we have 10 saka 15. So, gamitan natin ng prime factorization. Ang factor ni 10 ay 5 times 2. Ang factor naman ni 15 ay 5 times 3. So, kunin natin yung common which is 5. Multiply yung mga natira which is 2. And then yung isa, yung 3. Then, multiply natin. 5 times 2 is 10 times 3, 30. So, ang LCD pala niya is 30. So, ang gagawin natin, ilagay natin dito yung 30. Then, the same procedure kung paano natin ginawa yung kanina. I-divide muna. 30 divided by 10 is equal to 3. 3 times 7 is equal to 21. Ulitin natin ha. 30 divided by 10 is 3 times 7, kaya nakuha yung 21. Plus 30 divided by 15 is 2. 2 times 4 is equal to 8. Okay po. So, ulit ha. 30 divide 10 is 3 times 7, kaya nakuha yung 21. Plus 30 divide 15 is 2 times 4, kaya nakuha yung 8. Now, i-add natin yung numerator. 21 plus 8 is 29. Then, copy the denominator, 30. Kung mapapansin ninyo, ang sagot ay 29 over 30. Hindi na siya pwedeng i-lowest term kasi wala namang common sa kanila. No, yung factors ng 29 and 30 walang common. Okay, so now proceed tayo in subtracting fraction. Okay, so in subtracting fraction, pareho lang naman yung procedure na ginagawa natin. Ang nagkaiba lang, syempre, kanina addition, ngayon subtraction. Pero ganun pa rin yung gagawin natin. Una, kukunin natin yung LCD. So first thing, kunin muna natin yung LCD ni 6 and 9. So, si 6, ang factors ay 3 times 2. Si 9 naman ay 3 times 3. So, kunin natin yung common, which is 3, times yung natitira, which is 2, times yung isa pa na 3. Tapos, multiply natin. 3 times 2 is 6, times 3 is 18. So, ang LCD niya is 18. So, therefore, dito, lagay natin yung LCD na 18. Now, 18 divided by 6 is 3. 3 times 5 is 15. Ulitin ko po 18 divided by 6 is 3. 3 times 5 is 15. Minus 18, the same procedure. 18 divided by 9 is 2. 2 times 7 is 14. Ulit 18 divided 6 is 3. 3 times 5 is 15. Minus 18 divided by 9 is 2. 2 times 7, kaya nakuha yung 14. Then, isubtract natin. 15 minus 14 is equal to 1. Then, copy the denominator, 18. So, ang sagot natin pala, kapag sinubtract natin, ang 5 over 6 minus 7 over 9 is 1 over 18. Next example natin is 5 over 12 minus 7 over 8. Take note na not all the time ang makukuha nating sagot when we subtract fraction is not all the time positive. Okay? Minsan hindi siya positive. Minsan ang makukuha nating sagot ay negative. By the way, yung last video po na in-upload ko dito sa aking YouTube channel is about adding and subtracting integers.
So, panoorin nyo po iyon para malaman ninyo kung paano mag-add and mag-subtract ng integers. So, balik po tayo dito, 5/12 minus 7/8. Kunin natin yung LCD ni 12 and 8. So, si 12, we have 4 times 3. Yung factor niya, si 8 naman is 4 times 2. Then, kunin natin yung 4 na magkamuka, yung common, then yung 3, then yung 2. Then, multiply natin, 4 times 3 is 12 times 2 is 24. So, ang LCD pala niya ay 24. So, ilagay natin dito si 24. Oh, then, next is the same procedure. 24 divided by 12 is 2 times 5. Makukuha natin ay 10. Minus, ulitin ko ha, 24 divided by 12 is 2 times 5 is 10. Minus, 24 divided by 8 is 3 times 7, 21. Ulitin ha, 24 divided 12 is 2 times 5, 10. Minus 24 divided by 8 is 3. 3 times 7, kaya nakuha yung 21. Then, i-minus natin. 10 minus 21 is negative 11 over, copy the denominator, which is 24. So, ang sagot dito ay negative 11 over 24. Hindi na siya pwedeng i-lowest term. Yan na yun kasi walang common sa kanila, sa 11 and 24. Okay, yung last example natin in subtracting fraction is 3/7 minus 4/5. So, unang gawin natin is to get the LCD. Dito, class, kapag napansin ninyo, since kapag kinuha natin yung factor ni 7 and ni 5, wala tayong makukuhang common. So, shortcut dyan, kapag ganun, i-multiply nyo na lang. 7 times 5 is 35. Automatic, yun na agad yung LCD. Okay po? So, yun na yung LCD niya. Now, ano yung susunod? 35 divided by 7 is 5. 5 times 3 is 15. Minus 35 divided 5 is 7. 7 times 4 is 28. Ulitin ha, kinuha natin yung LCD since kapag kinuha natin yung factors ni 7 and factors ni 5, wala namang common sa kanila. Kapag ganun ang nangyari, shortcut nyo na lang, ang gawin nyo, multiply. 7 times 5, yun na yung LCD niya automatic. Tapos 35 divide 7 is 5. 5 times 3, kaya nakuha yung 15. Minus 35 divided by 5 is 7. 7 times 4 is 28. Then subtract natin. 15 minus 28 is negative 13 over the denominator 35. So, yun na agad yung sagot. So, yun nga mga ka-basic. Maraming salamat sa panonood at pakikinig sa ating lesson for today, which is adding and subtracting fraction. Yung next video naman na ilalabas natin is how to multiply fraction, or paano daw ba mag-multiply ng fraction. Okay, muli maraming salamat at inuulit ko, kung bago ka sa channel ko, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos na inilalabas dito sa aking YouTube channel. So once again, this has been your Sir Alden, Sir Albert, and thank you so much once again sa pakikinig at panonood. Goodbye! See you again next video.